ॐ प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. நமஸ்கார் எவ்ரிபடி. நம்ம இது வரைக்கும் வந்த பாதையை கொஞ்சம் திரும்பி பார்த்தோம்னா, தட் இஸ் இஃப் வி லுக் பேக் இன் டு த பாத் வி ஹவ் டிராவல் சோ ஃபார், நமக்கு தெளிவாக புரியும் அந்த டிஸ்டர்ப்ட் மைண்ட் இருக்கிற அர்ஜுனா கிட்ட லார்ட் கிருஷ்ணா இனிஷியலி பிரிங்ஸ் த டாபிக் ஆஃப் ஆத்மா. அப்போ லார்ட் கிருஷ்ணா எஸ்டாப்ளிஷஸ் வித் அர்ஜுனா Atma is different from the body. It is not the body, it is not the mind, it is not the brain, it is not the ego, it is something much beyond. எல்லார் உடம்புலையும் ஆத்மா இருக்கு. Atma is imperishable. So he establishes the point to Arjuna that what Arjuna is going to kill, it's only the perishable body, and therefore he need not feel guilty. அதை சொல்லிட்டு Lord Krishna then takes Arjuna to introduce him to the path of Karma Yoga, Bhakti Yoga and Jnana Yoga. இதெல்லாம் elaborate further chaptersல வரும்போது details will come. Let's move forward. இந்த பேக்ரவுண்ட்ல தான் போன வாரம் பார்த்தோம் Lord Krishna telling the virtues of Karma Yoga to Arjuna. And இதெல்லாம் கேட்ட பிறகு Arjuna's curiosity is kindled. He is asking Lord Krishna to explain to him further about the characteristics or a definition of a karma yogi. So Lord Krishna then elaborates karma for the sake of karma, not with an ulterior motive, and with a focused mind, without desire, without fear, without anger, and taking the prospects or the adversities in one stride. And the Madri controlling the senses from straying away to the sense pleasures, that is through the mind. And then Lord Krishna also tells the control of the mind is not easy. The traces of the earlier experience on the sense pleasures still remain. So ஏமாந்து போன நேரத்தில் அது இழுத்துட்டு போயிடும். அதனால மைண்ட் இஸ் டு பி ஃபோக்கஸ்ட் எல்ஸ்வேர் ஆன் த சூப்பர் பவர். அப்போ அதில் லார்ட் கிருஷ்ணா டேக்ஸ் அர்ஜுனா through the path of Bhakti Yoga. That is what we have seen so far. Let's go further. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற 4 ஸ்லோகாஸும் சாப்டர் 2ல இருந்து ஸ்லோகாஸ் 62, 63, 64 and 69. நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கிறோம் ஆசையே வாழ்க்கையின் துன்பங்களுக்கு காரணம் சொல்லி. அது எப்படின்னு சொல்லி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ல அழகா இதுல இட்ஸ் explaining the basic root cause for all problems in life is desire. So we have heard. The shlokas now explain beautifully step by step as a sequential process how that happens. And then after that, Lord Krishna takes Arjuna through the Jnana Marga also, Atma Jnanam, the self-knowledge. And then he says that only for a yogi, the Karma Yoga, the Bhakti Yoga and the Jnana Yoga together, only he can hope to have peace and happiness in life, not for anybody else. That's what we are going to see today. Let's see the first shloka. ध्यायतो विषयान् पुंसः ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः सङ्गात् सञ्जायते कामः
कामात् क्रोधोऽभिजायते कामात् क्रोधोऽभिजायते Let's look at shloka 2.62 first. Dhyayataha vishayan pumsaha sangaha teshu upajayate. Sangat sanjayate kamaha kamat krodhaha abhijayate. Pumsahana for a human being, for any person. Vishayan, and the madri we were talking about the sense objects which will give pleasure. So if his thoughts are on the sense objects, Dhyayataha, no, the one whose thoughts are preoccupied with that, with those sense objects. Dhyayataha, the one who is obsessed with thoughts on those sense objects, what happens to him? Teshu, அந்த மாதிரி sense objects மேல sangaha, ஒரு attachment. That is, the person whose thoughts are preoccupied about an object, sense objects which will give pleasure to the senses, konjama, gradually, he gets an attachment to that. Sangaha upajayate. Teshu sangaha upajayate. அதுகிட்டெல்லாம் அவனுக்கு அட்டாச்மெண்ட் வந்துடுது. அட்டாச்மெண்ட் வந்தா என்ன வருது? சங்காத் sanjayate kamaha. Kamaha no desire. The first step is attachment. Sense of possession இன்னும் வரல. We just like it. அந்த attachment வந்த பிறகு அந்த மாதிரி attachmentல இருந்து kamaha sanjayate, the desire comes. So then the desire for the object, the desire to possess that, the desire to taste that. அதாவது ஓகே, அதுக்கப்புறம் என்ன ப்ராப்ளம்? காமாத் குரோதஹா அபிஜாயத்தே. குரோதஹான கோபம். அந்த காமாத் குரோதஹா அபிஜாயத்தே, அந்த டிசையர்ல இருந்து anger comes. How will anger come from desire? Unfulfilled desire is the cause for anger. If we look at any of our life experiences, the anger generally comes from unfulfilled desire. So Lord Krishna says, for any human being, the sense objects, because they give pleasure to the senses, attachment develops if he keeps thinking in his mind about them. And once an attachment comes, over a period of time, the attachment becomes a desire to possess them. And unfulfilled desire becomes anger. So this is the way it goes. It's not all. The next shloka takes it further. அது பார்க்கறதுக்கு முன்னால விளக்கம் பார்க்கலாம். While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them. And from such attachment, lust develops. And from lust, anger arises. தமிழ்ல விளக்கம், மனிதன் விஷயங்களை கருதும் போது அவற்றில் பற்றுதல் உண்டாகிறது. பற்றுதலால் விருப்பம் உண்டாகிறது. விருப்பத்தால் சினம் பிறக்கிறது. So this is the chain reaction. Starting point, gradually it grows and there is more for it to grow. அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். क्रोधात् भवति सम्मोहः क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. இந்த root cause analysisல அடுத்த ஸ்லோகா takes it till end. ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः
ஸ்மிருதி பிரம்ஷாத் புத்திநாஷா புத்திநாஷாத் பிரணஷ்யதி. ஸோ நம்ம போன ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், attachment gives way to desire, unfulfilled desire or obstructed desire leads to anger. ஸோ இங்க வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சொல்லுது, குரோதாத் அந்த மாதிரி கோபம் வந்ததுனால, because of unfulfilled desire, the anger that arises due to that, sammohaha bhavati, the confusion sits in the mind. அந்த கோபம் வரும்போது கன்ஃபியூஷன், அதனால தான் சில சமயம் கோபம் வரும்போது we speak what we do not otherwise intend to do or we regret later. That's why they say control your tongue when you are in angry mood, right? So krodhat sammohaha bhavati. அடுத்தது அந்த சம்மோகாத், அந்த மாதிரி மனசு கன்ஃபியூஷன் ஆனதுனால, கன்ஃபியூஸ்ட் மைண்ட், what does it happen? ஸ்மிருதி விப்ரமஹா, it causes a memory lapse. See, life's experiences are stored as memory. அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணதுன்னா இது நடக்கும், கான்சிக்வன்சஸ் தெரியும். So we do the right confidently, we hesitate to do the wrong because our memory tells this is what the consequence will be. But in a confused mind, and the memory lapse ஆயிடும். So therefore the right and wrong வித்தியாசம் புரியாது. This is exactly what the situation Arjuna was. Upon the memory lapse, confusion led to memory lapse. And the smriti bramshat, அந்த மாதிரி memory lapse ஆச்சுன்னா, buddhi nashaha, his intellect gets affected. See, they say the senses are, thoughts and senses are controlled by the mind. Intellect is a step above. Emotions are with the mind, while analytical reasoning is with the intellect. But if the mind is confused, then the intellect also takes leave. His intellect is affected. And buddhi nashat pranashyati, அந்த மாதிரி இன்டெலெக்ட் மோசமாயிடுச்சுன்னா, then he is a gone case. அவன் என்ன பண்றான்னு அவனுக்கே தெரியாது. He will do the wrong thinking it is right, he will do the right thinking it is wrong, more wrong than right. அப்போ புத்தி நாஷா, புத்தி நாஷாத், அந்த மாதிரி இன்டெலெக்ட் டேமேஜ் ஆனதுன்னா, பிரணஷ்யதி, he will be destroyed. It will lead to his destruction. So preoccupied thoughts with the sense objects which give pleasure lead to attachment. And அந்த thought அப்படியே ஹார்பர் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா, if the thoughts continue, gradually it leads to desire. And அந்த desire fulfill ஆகலைன்னா, if it's unfulfilled, then it leads to anger. And anger அப்படியே when it grows, it leads to confusion, confusion of the mind. And when the mind is confused, it affects the intellect, the memory. And memory lapse vandaduna, it will affect the decision process, intellectual process. And adum poichuna, then it leads to final destruction. How beautifully explained this chain reaction. Velakam paakalam. From anger, complete delusion arises. From delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost. And when the intelligence is lost, one falls down again into the material pool. Sinattal mayakam, mayakattal ninaivu tavarudal, ninaivu tavarudalal buddhinasam, buddhinasattal azhigiran. So on the simple thought process of, though he has tried to control the senses from physically going to those sense objects,
In mind, he has not erased it yet. Therefore, the thoughts still linger around. அதை வச்சுட்டே இருந்தான்னா attachment, desire, confusion, memory loss, and the affliction of intelligence and the final destruction of the person. So it's beautifully explained, and therefore Krishna suggests a remedy for this. அடுத்த ஸ்லோகத்துல பார்க்கலாம். रागद्वेषवियुक्तैस्तु रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादमधिगच्छति. If thoughts are the root cause of all problems, control of the thoughts through the control of the mind may appear to be a straightforward solution. But then, control of the mind is not easy. Lord Krishna suggests training of the mind to be indifferent to the object so that neither a like nor a dislike is developed. It's a very nice shloka. Let's have a look at it. Raga dvesha viyuktaihi tu vishayan indriyaihi charan atma vashyaihi videyatma prasadam adhigachati. அப்போ ராக துவேஷ வியுக்தைஹி, here lies a secret. ராகம்ங்கிறது வந்து strong like, துவேஷம்ங்கிறது வந்து strong dislike, viyuktaihi free from that. So train your mind to be free from a like or a dislike to an object. That is, take a neutral path, an indifferent path. There are thousands of things in life which we have a neutral attitude. அதை பார்த்த உடனே நமக்கு டெம்டேஷன் ஆகுறது இல்லை, ஸ்ட்ராங் லைக் வருது இல்லை, டிஸ்லைக் வருது இல்லை. அதே மாதிரி the objects which create that temptation in us for a like, say for example a particular sweet, if we develop a neutral attitude, indifferent attitude, and atmavashyaihi indriyaihi, if the person has got a control over his senses in his mind and he has trained his mind to develop a neutral attitude from the objects, such a person vishayan charan, he just moves around freely among those otherwise tempting objects. But even then, what happens? Such a videyatma, the one who has control of the senses under his mind, and the mind is trained to be indifferent to the objects, prasadam adhigachati, he gets a total clarity of thought. His mind is very clear, no confusion. So Lord Krishna says the solution secret lies in training the mind to be indifferent to the objects. It's a simple solution, practical solution. Why don't we try this out to see if it works for us? Vilakam. But a person free from all attachment and aversion and able to control his senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord. விழைதலும் பகைத்தலும் இன்றி தனக்கு வசப்பட்ட புலன்களுடன் விஷயங்களிலே ஊடாடுவோனாய் தன் விதிக்கு தான் உட்பட்ட மனிதன் ஆறுதல் அடைகிறான். So the secret lies there in developing that attitude. We have all heard many times, attitude decides the altitude solely. So attitude development, develop an attitude of indifference or neutral for any objects which have a tendency to tempt us to like or dislike them. So there lies the secret. It's a very lovely shloka, practical application. Let's go further.
या निशा सर्वभूतानां या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि यस्यां जागृति भूतानि सा दिशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः. நம்ம பார்க்க போற அடுத்த ஸ்லோகம், இட்ஸ் a very beautiful differentiation between a bogi and a yogi. போகிங்கிறது வந்து the person who is pleasure oriented, enjoyment oriented. He gives in for his senses, whereas yogi, the one who has got control over the senses and also has trained his mind, and his thoughts are always probing into Atma, self knowledge, and on the Paramatma, the superpower. So, Shlokata Pakalam 2.69 Ya Nisha Sarva Bhutanam Tasyam Jagarti Sanyami Yasyam Jagrati Bhutani Sa Nisha Pashyataha Munehe. இதில் என்ன சொல்றதுன்னா, சர்வபூதானாம், ஃபார் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ், தோஸ் போகிஸ், த பிளஷர் சீக்கர்ஸுக்கு, யா நிஷா, எது வந்து அவங்களுக்கு இரவோ, திங் விச் இஸ் டார்க்னஸ் ஆர் நைட் ஃபார் தெம், தஸ்யாம் ஜாகர்த்தி சயமி, அந்த the yogi who has got a control over his senses and the mind control, for him it is waking time, or he is awake at the time. And yasyam bhutani jagrati, எந்த டைம்ல rest of the world, the bogies or jagrati முழிச்சுட்டு இருக்காங்களோ, when they are awake, sa pashyataha munehe nisha, nishana iravu or the darkness, pashyataha na that yogi who is a tattvanyani or tattvadarshi, atma tattvam, that is self knowledge, for such a yogi it is darkness. இதுல சிம்பிளா இது மேல இருந்து பார்த்ததுன்னா, it look like on a peripheral look, it look like what is day for a bogi, it is night for the yogi, and what is night for the bogi, it is day for the yogi. It's not as simple as that. Konja elaboration. Say for example, there are tigers and owls. Those things can see very distinctly clearly in the darkness. ஆனா நமக்கெல்லாம் human beings இருட்டுல கண்ணு தெரியாது, பகல்ல தெரியும். We are able to see in the daytime. So that differentiates between us and those animals. But இதுல இன்னும் போகும்போது, further if you go, for a person who is obsessed with a particular thing, let's say a person who is very good in cricket, obsessed with cricket, he will know everything about cricket. So that area is daytime for him, bright. Whereas many other areas of economics or mathematics or worldly things, other management issues may be dark for him. அது மாதிரி எடுத்துட்டதுன்னா, the bogi, for him the pleasure oriented things are the only ones. His mind is awake, so that is the what is seeing visible outside in the world, the enjoyment oriented things, they are the ones which he is attracted to. That is daytime for him, everything else is dark for him, night for him. Whereas for a yogi with the mind control, for him his mind is trained
into introspection, Atma Jnanam. Therefore, his knowledge seeking is towards the Atma and the Paramatma. Everything else is darkness for him. What happens in front of him and about the worldly things, he is indifferent, he is ignorant, and it does not appeal to him. So, that is the type of thing. The major difference between a bhogi and a yogi, the sense pleasure seeker, and the Atma Jnani, is that their levels of orientation are entirely diagonally opposed. விளக்கம் பார்க்கலாம். What is night for all beings is the time of awakening for the self-control, and the time of awakening for all beings is night for the introspective sage. See, இது வந்து literal meaning or just a superficial meaning. I had explained a little more than this. தமிழ்ல எல்லா உயிர்களுக்கும் இரவாகிய நேரத்தில் தன்னை கட்டிய முனி விழித்திருக்கிறான். மற்ற உயிர்கள் விழித்திருக்கும் நேரம் எதுவோ அதுவே முனிக்கு இரவு. So the orientation of a bhogi is on pleasures and he is oblivious to the other side. Whereas for a yogi, the self-analysis and reaching for higher levels of mental approach, that is his orientation. The worldly things are immaterial for him. He is indifferent to that. So இன்னைக்கு நம்ம தெளிவா பார்த்தோம், the basic root cause of all problems in life arise in the mind in the form of thoughts. So the solution is controlling the thoughts, thereby controlling the senses through the control of mind. அதே மாதிரி Lord Krishna also explained mind ultimately controls the happiness also, because if the mind is calm, அமைதியா மைண்ட் இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல peace of mind becomes possible, which will lead to மகிழ்ச்சி or happiness. அதனால மைண்ட் கண்ட்ரோல் இஸ் வெரி எசென்ஷியல். இது வந்து பாசிபிலிட்டி எப்படி ஆகும்னா த்ரூ த அப்சர்வன்ஸ் ஆஃப் கர்ம யோகா, பக்தி யோகா அண்ட் ஞான யோகா. ஆத்ம ஜானம், த செல்ஃப் நாலேஜ் ஆர் செல்ஃப் அவேர்னஸ். ஸோ லார்ட் கிருஷ்ணா ஹஸ் கிவன் த ஜிஸ்ட் ஆஃப் திங்ஸ் டு ஃபாலோ. இப்போ நம்ம வந்து ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் சாப்டர் 2 வந்துட்டோம். அடுத்த வாரம் we will be stepping into chapter 3 கர்ம யோகா அண்ட் ஃபர்தர். நான் முதல்ல சொல்லியிருந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டர் ஆரம்பிக்கும் போது ஐ வில் கிவ் அ பிரீஃப் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆன் த மெயின் கண்டென்ட்ஸ் ஆன் தட் பர்டிகுலர் சாப்டர் அண்ட் ஐ வில் பி கவரிங் ஃபியூ செலக்ட் ஸ்லோகாஸ் ஃப்ரம் ஈச் சாப்டர். ஸோ அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். டேக் கேர். நமஸ்கார் எவ்ரிபாடி. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.